Okay, good afternoon all of you. So in last lecture we have started the general heat conduction equation in Cartesian coordinate system. So for that we have considered one small volume element. Okay, so whatever the small element we have considered the thickness as a dx along the x-axis, dy along the y-axis, dz along the z-axis. Okay, so what are the thicknesses along the x-axis? Dx. What is the thickness along y-axis? That is dy. And what is the thickness along the z-axis? That is dz. Okay, then we have considered the amount of heat conducted into the x direction, that is nothing but qx. Okay, and how much amount of heat is conducted out from the along x-axis, that is nothing but qx plus dx. Okay, similarly for y direction we have considered the heat conducted into the element as a qy and heat conducted out from the element as a qy plus dy. And similarly for the z-axis, qz amount of heat is conducted into the element and qz plus dz, that much amount of is conducted out from the element. Okay, and we have considered the two faces. ABCD is the left hand face and EFGH as the right hand face. Okay, and small qg at the center. What is the meaning of that? Heat generated within the element. Okay, so whatever the element is there, some amount of heat is generated within that particular element. So we have considered as a small qg. Okay, so this is about the different component of this small element. Okay, so we have considered this small element with thickness dx dy dz in x, y, z direction respectively. Okay, then we have written the equations for the temperature. So what is the temperature at the left face? What is the left face? That is ABCD. We have considered the temperature at the left face as a ABCD. Then dt by dx is nothing but temperature gradient. And from that we have calculated the temperature on the right face EFGH. That is T plus change in temperature for that particular thickness. So T plus dou T by dx into dx, that is nothing but temperature on the right hand face. Okay, so what is the change of temperature through that particular distance? That is nothing but dou T by dx into dx. That much amount of change of temperature is takes place for that particular thickness or for that particular distance, that is nothing but dx. Okay, and we have considered the thermal conductivities along x, y, and z axis, that is kx, ky, and kz. Okay, so these are the thermal conductivities along the x, y, z axis. Okay, then we have written the energy balance equation. Okay, so energy balance equation we have written as a plus b is equal to c. So what is the meaning of A? Net heat accumulated in the element due to conduction of heat from all the coordinate directions considered. Okay, so for that particular small element we have considered the three directions. Okay, x, y, z. Okay, so what this sentence, net heat accumulated in the element due to conduction of heat from all the coordinate directions considered. Okay, means how much directions we have considered? Three directions, x, y, z. Okay, so net heat accumulated means some heat is conducted into the element and some heat is conducted out from the element. Okay, so we have to take the difference, that is nothing but net heat for the x direction. Okay, म्हणजे किती आतमध्ये आले आणि किती बाहेर गेले याचा जो डिफरन्स आहे, that is nothing but net heat along x axis. Okay, so similarly we have to write down the equation for the y axis and similarly we have to write down the equation for the z axis. So we have to consider the three coordinate system and for that we have to calculate the net heat accumulated. X axis ला काय होणार आहे? आत किती आली बाहेर किती गेली त्याचा डिफरन्स म्हणजे net heat accumulated in the x direction. Similarly we have to write down the equation for the y direction. किती आतमध्ये आली y direction मधून किती बाहेर गेली त्याचा जो डिफरन्स असणार आहे तो y direction ला असणार आहे. Similarly we have to write down the for the z direction and we have to take the addition of these three, that is nothing but net heat accumulated in the element due to conduction of heat from all the coordinate directions. म्हणजे x, y आणि z सगळं आपल्याला कन्सिडर करायला लागेल आणि खाली लिहिलेलं आहे all the coordinate directions considered. म्हणजे आपण किती कन्सिडर केले? तीन कन्सिडर केले. So that's why this is the A. Then what is meant by B? Heat generated within the element. So whatever the element we have considered, how much amount of heat is generated within that element. Okay, so we have to consider that, that is nothing but B.
and from this we get the energy stored in the element. Okay, तेवढी अमाउंट ऑफ हीट काय झालेली असणार आहे त्या एलिमेंट मध्ये स्टोअर झालेली असणार आहे. कारण कंडक्शन होऊन काही आत येणार आहे काही बाहेर जाणार आहे. त्यातला डिफरन्स म्हणजे तेवढी हीट आतमध्ये असणार आहे आणि काही हीट जनरेट होणार आहे. या दोन्हीची सम म्हणजे काय असणार आहे तेवढी एनर्जी स्टोअर झालेली असणार आहे. एनर्जी स्टोअर्ड इन दी element. Okay, all of you get this point. A, what is the meaning of A, what is the meaning of B, and what is the meaning of C? Okay, so this is the energy balance equation for that particular element, that is A plus B is equal to C, and we have given the equation number 1. Okay, so now our aim is to calculate the value of A, then calculate the value of B, and calculate the value of C. Okay, so we have considered the, as we know that Q is nothing but rate of heat flow in a direction. Q unit क्या है? What is the unit of Q? What is the unit of Q? Watt, joule per second. This is the rate of heat flow in a direction. म्हणजे joule per second म्हणजे एका पर्टिक्युलर सेकंड मध्ये किती हीट फ्लो होत्या. दॅट इज नथिंग बट Q. पण काहीतरी टाइम असेल म्हणजे एका तासामध्ये किती होणार आहे तर त्यावेळेला आपण काय करतो, वी हॅव टू मल्टिप्लाय बाय द टाइम. ओके, सो सिमिलरली वी हॅव टेकन एज ए Q डॅश इज इक्वल टू Q into dt, दॅट इज टोटल हीट फ्लो इन दॅट डायरेक्शन. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर टाइम मध्ये किती हीट फ्लो होणार आहे. पर सेकंड जर 10 जूल होत असेल तर एक तासाला किती होणार तर आपण काय करतो त्याला मल्टिप्लाय करतोय. सिमिलरली आय हॅव रिटन दॅट Q डॅश इज इक्वल टू Q into dt, that is nothing but total heat flow in that particular direction. Okay, then we have calculation of the A. So whatever the first factor we have considered, now we have to calculate the A, net heat accumulated in the element due to the conduction. Okay, so as we know that what is the equation of the conduction? कुठला इक्वेशन आहे, कुठला लॉ आहे रिलेटेड टू द कंडक्शन? बोला. What is the law related to the conduction? Fourier's law of heat conduction. So what is the equation of that? Q is equal to minus K into A into dt by dx. Okay, आता आपल्याला काय करायचं हा A find out करायचा आहे. So for that A we have considered the three direction, means x direction, y direction and z direction. So first of all we have to calculate the how much amount of heat is accumulated in the element along x axis or x direction. Okay, so how to calculate that? So as from this diagram, okay, Qx, so what is the meaning of Qx? That much amount of heat is conducted into this element. म्हणजे एक मोठा एलिमेंट आहे त्याच्यामधला आपण एक छोटा एलिमेंट कन्सिडर केलेला आहे. ओके, जो मोठा एलिमेंट आहे त्यातले इकडे पण एलिमेंट असणारच आहे त्याचा आपण एक्स डायरेक्शन कन्सिडर केलेली आहे. तर त्या डायरेक्शन मधून एवढी हीट काय होणार आहे आतमध्ये येणार आहे Qx अमाउंट ऑफ. ओके, आणि त्यातलीच हीट काय होणार आहे बाहेर जाणार आहे. हाऊ मच अमाउंट ऑफ हीट इज कंडक्टेड आउट फ्रॉम द एलिमेंट, दॅट इज नथिंग बट Qx प्लस dx. तर ह्याच्यामध्ये किती अक्युमुलेटेड झाले कशी कॅल्क्युलेट करणार आपण? Q in minus Q out. ओके, म्हणजे Qx minus Qx plus dx. ओके, so this is for the x direction. Similarly we have to calculate for the y direction. इथून आत किती येणार आहे, इथून किती बाहेर जाणार आहे आणि आतमध्ये किती शिल्लक राहणार आहे. ओके, सिमिलरली फॉर द z डायरेक्शन, त्या z डायरेक्शन मधून किती हीट कंडक्ट होणार and how much amount of heat is conducted out from the element. So how much amount of heat is accumulated in that element. Okay, so by using that we have calculated the calculation of the A. So the quantity of heat flowing into the element from left face ABC during time interval dt is given by. Okay, so our general equation is Qx is equal to K into A into dt by dx. So we have considered the time interval as a dt, so we have multiplied by the dt. Okay, so along x axis, okay, as we know that what is the meaning of A? त्या इक्वेशन मध्ये A चे मीनिंग काय असते? What is the meaning of A? Which area? Area which is normal to the direction of heat flow. Suppose we have to considering the x direction, so this is the x direction. So what is the surface area of this ABCD? ABCD चा आपल्याला काय करावं लागेल? सरफेस एरिया घ्यावं लागेल. म्हणजे AB ची व्हॅल्यू काय आहे तर dz आहे. ओके, आणि ह्या BC ची व्हॅल्यू काय आहे तर ही dy आहे. ओके, सो दॅट्स व्हाय एरिया इज नथिंग बट dy into dz. समजतंय का? बघा, ज्या डायरेक्शन मधून हीट फ्लो होणार आहे तो जो सरफेस असणार आहे, वी हॅव टू टेक द सरफेस एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फेस. ओके, सो फॉर दॅट वी हॅव टेकन द एरिया एज ए dy into dz. ओके, हे इक्वेशन आता सगळ्यांना माहित आहे. दिस इज द फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. दिस इज द स्टँडर्ड इक्वेशन. Those who are absent, okay, so this is the standard equation. Q is equal to K into A into dt by dx. Okay, so we have used that equation directly. Okay,
So area is nothing but dy into dz. So during the same time interval dt, heat flowing out of the right face of the control volume. Okay, so now we have calculated the amount of heat is conducted into the element along the x-axis. Now we have to calculate the amount of heat is conducted out from that element. So what is the notation we have given? Qx plus dx. So for the calculation of that, we have considered as a Taylor series expansion. So by using that Taylor series expansion, we have written this equation. Okay, so what is the standard formula? Q dash x plus dx is equal to Q dash x plus dou by dou x into Q dash x dx divided by 1 factorial plus अशा प्रकारे आपण इक्वेशन लिहित जाणार आहे. So whatever these terms are there, these terms are small, so we have neglecting that value. Okay, so we have considered the remaining equation. So what is the remaining equation? Q dash x plus dx is equal to Q dash x plus dou by dou x into Q dash x into dx. Similarly, we have written the equation for the temperature. In that manner, we have written the equation for the heat flow along the x-axis. Change in heat flow along the x-axis with respect to आपण काय करणार आहे ते डिस्टन्स घेणार आहे आणि त्या एलिमेंटचा थिकनेस काय आहे dx आहे. So we have multiply by the dx. Okay, so we get the value of q dash x, we get the value of q dash x plus dx. Okay, so from this we have to write down the equation for the heat accumulated in the element due to the heat flow in x direction. आता काही हीट काय झाल्या आतमध्ये आल्या, त्यातलीच काही हीट बाहेर गेल्या, म्हणजे आतमध्ये किती शिल्लक राहिले ते कशी कॅल्क्युलेट करणार आपण? Q in minus Q out. Okay, so what is the equation of Q in? That is Q dash x. And what is the equation of Q out? That is Q dash x plus dx. Okay, so as we know that what is the equation of Q dash x plus dx, we have calculated this equation. Okay, so we have to put the value into this equation and write down that equation. So from this we get the dq dash x is equal to Q dash x minus, and what is the value of Q dash x plus dx? That is Q dash x plus dou by dou x into Q dash x into dx. आता हे सिम्प्लिफाय केलं. आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन दिस Q dash x and Q dash x will be cancel. हे मायनस साइन आहे ते आतमध्ये जाईल. So therefore minus dou by dou x into Q dash x into dx. Okay, and what is the value of Q dash x? Already we have written the equation for the Q dash x. So this is the equation for the Q dash x. We have to put that equation into this. Okay, so from that we get the dou by dou x into bracket minus kx into dy into dz dou t by dou x into dt into dx. Okay, फक्त आपण ह्या q dash x ची व्हॅल्यू तर काय केलेली आहे, पुट केलेली आहे, and by that we get this equation. Okay, so by simplification on this equation, this minus minus becomes plus. Okay, so dou by dou x into this kx into dou t by dx, and we have taken the remaining term at one side, that is dx dy dz and dt. Okay, so this much amount of heat is accumulated in the element along x direction. Okay, so now we have to calculate the amount of heat accumulated in the y direction. Similarly, we have to calculate for the z direction. Okay, so from this equation dq dash x, this much amount of heat is accumulated in the element along x direction. So similarly, we have to write down the equation for the y direction and for the z direction. Okay, so can anyone tell me what is the equation for the dq dash y? What is the equation for the dq dash y? काय चेंजेस होणार आहे dq dash y ला? dou by dou x आहे, तिथे काय होईल? dou by dou y into bracket kx. This is the thermal conductivity along x axis. Now we have to consider the thermal conductivity along y axis. Therefore ky dou t by dx, instead of that dou t by dou y. And what about the remaining term dx dy dz and dt? That will be same. Okay, so similarly we have to write down the equation for the y and z direction. Okay, so write down similarly the heat accumulated due to heat flow by conduction along y and z direction. ते किती इथपर्यंत झालं ना? हे पूर्ण झालं ना? इथपर्यंत झालं ना? Okay. So dq dash is x is equal to dou by dou x into bracket kx dou t by dou x dx dy dz and dt. So now from this equation, similarly we have to write down the equation for the y direction and for the z direction. इथपर्यंत झाले सगळ्यांचं? हे लिहिलेलं आहे ना? Okay, so now I have to write down similarly the heat accumulated due to
heat flow by conduction along y and z direction. जे absent असतील त्यांनी पेजेस सोडा, कुठपर्यंत राहिले ते चेक करा. Okay, similarly the heat accumulated due to heat flow by conduction along y and z direction. So write down the equations for the y and z direction. Okay, so this is the amount of heat accumulated along y direction, that is dq dash y is equal to dou by dou y into bracket ky into dou t by dy into dx dy dz and dt. Okay, similarly along z direction, what is the heat accumulated? dq dash z is equal to dou by dou z into bracket kz into dou t by dou z into dx dy dz into dt. Okay, so this much amount of heat is accumulated along y direction, then this much amount of heat is accumulated along the z direction. Okay, so our aim is to calculate the how much amount of heat is accumulated in the element. So whatever the directions we have considered, x, y, z, we have to take the addition of the all directions. So that's why we get the net heat accumulated in the element. Okay, so write down after that, therefore net heat accumulated in the element is, therefore net heat accumulated in the element is, net heat accumulated in the element is, net heat accumulated in the element is, net heat accumulated in the element is. Okay, आता आपल्याला काय मिळालेलं आहे, x डायरेक्शन ला किती हीट अक्युमुलेट झाल्या, y डायरेक्शन मधून किती अक्युमुलेट झाल्या आणि z डायरेक्शन मधून किती अक्युमुलेट झालेले आहे. So we have to take the addition of these three, dq dash x, dq dash y and dq dash z. So from that we get the equation as a dou by dou x into bracket kx into dou t by dou x into dx dy dz dt plus dou by dou y into bracket ky dou t by dou y into dx dy dz into dt, and similarly for the z direction plus dou by dou z into kz into dou t by dou z dx dy dz into dt. Okay, so all of you write down, and after that we have to simplify that equation. We have to take the common things at one side. So what is the common things for this equation? Dx dy dz into dt. So we have to take at one side, and remaining terms we have to write in the one bracket. Okay, so what is the equation? Dou by dou x into bracket kx into dou t by dou x plus dou by dou y into bracket ky dou t by dou y plus dou by dou z into bracket kz into dou t by dz. And what is the common term in three equations? That is dx dy dz and dt. Okay, and give the equation as a the equation now they are equation number a. Okay, so whatever the value of a, so we have calculated the value of a, we have calculated the value of b, and we have calculated the value of c. Okay, so here we have calculated the value of a, so this is the equation of the a. Okay, so after that we have to calculate the value of b. Okay, so how much amount of heat is generated within that element, we have to calculate that value. Okay, up to this anyone is remaining? Okay. All of you complete this slide. Do it fast. Or okay, that side. तुम्ही तिथे नव्हता काय लास्ट लेक्चरला? नव्हता ना? तुमचं नाव काय? हा, शुभम सुंदर. तुम्ही आहे का? पलीकड रांडुळे. तुमचं राहुल गायकवाड. नव्हतं ना मागच्या लेक्चरला? ते काय नोटबुक काढले ना सगळ्यांनी? लिहिता ना सगळं वेळ व्यवस्थित? मी सगळं चेक करणार आहे. तुम्ही काय केलं? वेळ घातली ना? हा, कधी घालायचं ना? काय सेपरेट नोटबुक पाहिजे आणि सगळं व्यवस्थित लिहिलेलं पाहिजे. आता किती पेजेस आहेत बघा. नवीन नोटबुक आहे का ते? जुने आहे?
भरलेला आहे मग कसं होईल असं त्याच्याला मला नवीन नोटबुक घालून हे बाकीचे एवढं लिहिलंय ते सगळं कम्प्लीट पाहिजे हा ओके so this is about the calculation of the A. Now we have to calculate the value of B. Okay, so whatever the QG we have considered at the center of that particular small element. So what is the meaning of that QG? QG is nothing but heat generated per unit volume per unit time. Okay, so whatever the element we have considered, okay, so this is the one of the small element, and this QG amount of heat is generated within that element. Okay, so what is the exact meaning of this QG? Heat generated within the element per unit volume per unit time. कारण आपण small element consider केलेला आहे per unit volume per unit time आपण consider करतोय. Okay, so from this can anyone tell me QG is nothing but heat generated per unit volume per unit time is there. So how to calculate the heat generated? Okay, so QG is equal to आपण जर हे इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं झालं तर QG is equal to काय येणार heat generated. So heat generated is nothing but capital QG. Okay, per unit volume म्हणजे divided by volume per unit time म्हणजे परत time म्हणजे काय असणार आहे capital Q dash G divided by volume into time. So from this equation what is the value of Q dash G? म्हणजे इथं काय असणार आहे कॅपिटल QG असणार आहे आणि डिनॉमिनेटरला व्हॉल्यूम इनटू टाइम असणार आहे. आपल्याला कॅपिटल QG कॅल्क्युलेट करायचं म्हणजे काय येणार स्मॉल QG इनटू व्हॉल्यूम इनटू टाइम. सिंपल आहे नुसतं इक्वेशन आहे फक्त रिअरेंज केलेलं. ओके, सो टोटल हीट जनरेटेड विदिन द एलिमेंट काय येणार आहे कॅपिटल Q dash G इज इक्वल टू QG इनटू व्हॉल्यूम इनटू टाइम. समजले सगळ्यांना? कुठं हे आपण पर्टिक्युलर टाइम साठी घेणार आहे म्हणजे किती वेळासाठी म्हणून आपण ते Q dash मगाशीच कन्सिडर केलेलं. ओके, समजले का? बघा जर कोणाला समजत नसेल तर इथंच इक्वेशन लिहा QG इज इक्वल टू हीट जनरेटेड पर युनिट व्हॉल्यूम पर युनिट टाइम म्हणजेच काय असणार आहे स्मॉल QG इज इक्वल टू कॅपिटल Q dash G डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम इनटू टाइम. ओके, त्याच्यावरनं तुम्हाला हे लगेच समजेल हे इक्वेशन कसं आलंय. ओके, आफ्टर दिस लाइन QG is equal to heat generated per unit volume per unit time. After that, we have to write down small QG is equal to capital Q dash G divided by volume into time. Okay, so from that equation, we get the value of total heat generated within the element is nothing but Q dash G is equal to QG into volume into time. Okay, so now tell me what is the volume of that particular element? Element चा volume काय असणार आहे? तो क्यूब आहे. क्यूबचं व्हॉल्यूम आपण कसं काढतोय LBH. Okay, so it's in that manner we have to calculate the volume. So whatever the element we have considered, so for that what is the volume dx, dy and dz. Okay, so in that way we have to write down and we have considered this small time that is dt. Small element आपला एक बॉक्स आहे त्याच्यातला छोटा भाग आपण कन्सिडर केला. सिलेंड्रिकल ही कार्टेशियन सिस्टम आहे. कार्टेशियन मध्ये x, y आणि z तिन्ही डायरेक्शन असणार आहे, तिन्ही थिकनेस असणार आहे. सिलेंड्रिकल मध्ये मग वेगळं असणार आहे, स्फेरिकल मध्ये परत वेगळं असणार. ओके, सो आल टू राइट डाउन Q dash G is equal to what is the volume dx dy dz. So QG into dx dy dz into dt. So this is the value of B. Okay, this is the value of B. Okay, so this is the calculation of B. Now we have to calculate the value of C. So how to calculate the value of C? Value of C is nothing but energy stored in the element. Okay, so first of all we know that how to calculate the energy stored. No. First of all we have to calculate the equation of the C and then we have to make that equation A plus B is equal to C. एखाद्या एलिमेंट मध्ये एनर्जी किती स्टोरेज झाली हे आपण कसं काढतो त्याला एक स्टँडर्ड इक्वेशन आहे. व्हॉट इज दॅट स्टँडर्ड इक्वेशन? एनर्जी स्टोरेज थर्मोडायनेमिक्स. हाउ टू कॅल्क्युलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन दॅट एलिमेंट? Q is equal to mCp delta T. ऐकलंय का? mCp delta T. Okay, so by using that equation we have to calculate the energy stored in that element. Okay, so how to calculate the energy stored in the element? Mass of the body into specific heat of the body into rise in temperature of the body. mCp delta T.
एम म्हणजे काय असते मास ऑफ द बॉडी, सीपी म्हणजे काय असते स्पेसिफिक हीट, आणि राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स डेल्टा टी, एम सीपी डेल्टा टी. ओके, so this is the energy stored in the element. This is the energy stored in the element. Okay, so what is the unit of energy stored in the element? Joule. Energy stored in the element. How to calculate the energy stored in the element? Mass of body into specific heat of body into rise in temperature of body. Rise in temperature of body. ओके, इथपर्यंत झाले सगळ्यांचं. Energy stored in the element, how to calculate that? mCp delta T, so mass of body into specific heat of body and rise in temperature of body. Okay, so लिहिलेलं परत लिहिले मी इथं सुद्धा. Energy stored in the element, mass of body, specific heat of body, rise in temperature of the body. So mass of body is nothing but m. What is the specific heat of body? Is nothing but c. Rise in temperature of body काय असणार आहे? राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी पर्टिक्युलर टाइम साठी असणार आहे. सो वी हॅव कन्सिडर ॲज ए डोटी बाय डोटी. आता ही काय झाली? एनर्जी स्टोअर पर्टिक्युलर टाइम मध्ये झाली. एक तासामध्ये किती होणार आहे आपण कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे? वी हॅव टू मल्टिप्लाय बाय द टाइम. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टेकन द डीटी. समजतंय बघा? मास ऑफ द बॉडी ॲज ए एम, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी ॲज ए सी, राइज इन टेम्परेचर इज नथिंग बट डोटी, टेम्परेचर चेंज, पण तो काय असणार आहे? पर युनिट टाइम असणार आहे. ओके, सो देअरफॉर mCp डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डोटी इनटू एका तासामध्ये किती होणार आहे हे कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे आपण? त्या टाइम ने काय करणार आहे आपण? मल्टिप्लाय करणार आहे. कारण आपण टाइम इंटरवल कायमच dt कन्सिडर केलेला आहे. कुठल्या इक्वेशनला आपण dt ने मल्टिप्लाय करतो. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टू राइट द इक्वेशन ॲज ए m into c into dot by dot into dt. m into c into dot by dot into dt. Okay, so can anyone tell me what is the equation of the density? Anyone? Density is nothing but mass per unit volume. Okay, तर आपल्याला हे मास इक्वेशन लिहायचं. तर मास इज इक्वल टू काय ना? Density into volume. So all of you remember this thing. What is the meaning of density? Density unit काय असते? kg per meter cube. So density is nothing but mass per unit volume. So from that, what is the equation of the mass? Density into volume. Oh, so write down m is equal to rho into volume. Write down instead of m, we have to write down density into volume. Density into volume into specific heat into dot by dot into dt. Okay, so as we know that what is the volume of that particular element, that is dx dy and dz. Okay, so write down rho into bracket dx dy dz into c into dot by dot into dot. That is nothing but equation number c. Okay, so this is the value of c. Okay, so we have calculated the value of a, we have calculated the value of b, and we have calculated the value of c. Okay, so what is our energy balance equation? A plus b is equal to c. Okay, so in that equation we have to put this value a, b, c. Okay, so write down now put equation a, b and c in equation number 1. Now put equation a, b and c in equation 1. Now put equation a, b and c in equation 1. Okay, so what is the equation a? A equation काय मिळालं बघा? ऑलरेडी आपण लिहिलेलं आहे ते लिहा. प्लस what is the equation of b is equal to c. Okay, what is the equation a? Dou by dou x into bracket kx into dou t by dx plus dou by dou y into bracket ky into dou t by dou y plus
dou by dou z into bracket kz into dou t by dou z into dx dy dz into dt. So this is the equation of A. Then what is the value of B? Qg into dx dy dz into dt is equal to, what is the value of C? We have calculated rho into dx dy dz into C into dou t by dou t into dt. Okay, so all of you write down. Now put equation A, B, C in equation number 1. Okay, so whatever the values we got for the A, B, C, we have to put that values, and from that we have written this equation. Okay, write down that equation. Anyone is remaining? Shall I proceed? Shubham, Goga Shubham. Okay, so this is the energy balance equation. Okay, so whatever the equation we got, we have to divide both sides by the dx dy dz dt. म्हणजे ह्या प्रत्येक इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर काय आहे, dx dy dz into dt हे कॉमन आहे. ओके, सो वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय dx dy dz and dt. सगळ्यांनी डिवाइड करा. डिवाइड केलं तर तुम्हाला काय मिळेल इक्वेशन? dou by dou x into bracket kx into dou t by dx plus dou by dou y into bracket ky into dou t by dou y plus dou by dou z into kz into dou t by dou z plus qg is equal to rho into c into dou t by dou t. Okay, and this is nothing but general heat conduction equation in Cartesian coordinate system. जे आपला एम आहे ते इक्वेशन कुठला असणार आहे? हे इक्वेशन असणार आहे, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ओके, तर हेच इक्वेशन वेक्टर ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे. ओके, वेक्टर ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये काय येणार आहे? हे जे आपण घेतलेलं असते डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाय अँड डो बाय डो झेड, याच्या जागेला आपण वेक्टर ऑपरेटर घेतलेला आहे. ओके, हा kx ky kz ह्याच्या जागेला आपण k घेतलेला आहे, आणि हा dou t by dou x dou t by dou y आणि dou t by d च्या जागेला काय घेतलेला आहे? हा वेक्टर ऑपरेटर घेतलेला. ओके, x y z हे जी डॅबाची टर्म आहे त्याच्या जागेला काय घेतला? हा वेक्टर ऑपरेटर घेतलेला आहे. kx ky z च्या जागेला k घेतलेला आहे, आणि हे dou t by dx dou t by dou y आणि dou t by dou z च्या जागेला हा वेक्टर ऑपरेटर घेतलेला आहे. प्लस सेम qg इज इक्वल टू rho c into dou t by dou t. म्हणजे हे वेक्टर ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये आपण इक्वेशन फक्त लिहिलेलं. ओके, हा त्याला डेल्टा म्हणा. काय डेल्टा सरळ असते, पण काही ठिकाणी डेल्टा म्हणतात, दो म्हणतात, कसं पण. किंवा तुम्ही डायरेक्ट वेक्टर ऑपरेटर म्हणा आणि ह्याला असं असते त्याला डेवा म्हणा. हे आपल्याला काही जास्त लागत नाही, फक्त वेक्टर ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन फक्त आपण त्या फॉर्म मध्ये लिहिलंय, त्याचं काय आपल्याला हे नाही. ओके, सो व्हॉट इज द इक्वेशन? So this is the general heat conduction equation in Cartesian coordinate system, and we have written that same equation in the vector operator form. Okay, इथपर्यंत झालं. Write down using vector operator. काय ते नाव होते का नेटवर्क? त्याचं नाव काय ते बघा ना. ग्रेडियंट येते, ग्रेडियंट असं. ठीक आहे, वेक्टर ऑपरेटर म्हणा किंवा तुमच्या लेवलला नुसतं फक्त आपल्याला इक्वेशन त्या फॉर्म मध्ये लिहायचं, दुसरं काहीच करायचं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ए डिफरंट फॉर्म्स ऑफ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन. म्हणजे हे जे काय आपल्याला इक्वेशन मिळालेलं आहे त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. ओके, आता आपल्याला जे इक्वेशन मिळालेलं आहे त्याच्यामध्ये काय बघा, प्रत्येक ठिकाणचे हे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आहे. ओके, सो वी हैव टू डिस्कस दी डिफरंट फॉर्म्स ऑफ दिस जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन. ओके,
So means in this case we have considered as a along x direction thermal conductivity is kx. Along y direction what is the thermal conductivity? Ky, and along z direction kz is there. Okay, so we have written the thermal conductivities along the different directions. Okay, so we have to consider the first form of this general heat conduction equation, and in that we have to consider the general heat conduction equation for the constant k. Means whatever the three directions are there, whatever the thermal conductivities are there, we have to consider in that constant thermal conductivity. Means what is the meaning of that? Kx is equal to ky is equal to kz is equal to k. म्हणजे ज्या काही आपण तीन डायरेक्शन कन्सिडर केलेले आहेत त्या तिन्ही डायरेक्शनला जर थर्मल कंडक्टिव्हिटी सेम असेल तर ओके, सो फॉर दॅट वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन. ओके ओके, सो राइट डाउन दॅट इक्वेशन. काय येणार आहे सांगा? इन्स्टेड ऑफ kx वी हॅव टू पुट द k, instead of ky we have to put the k, and instead of kz we have to put the k. Okay, so whatever the general heat conduction equation we have discussed, in that we have considered the three thermal conductivities along x direction, along y direction, and along z direction. Okay, so now we have to consider the same thermal conductivity for all directions. So therefore kx is equal to ky is equal to kz is equal to k, and we have to put that value into the equation and write down that equation. बाकीचे बघा कुठपर्यंत दिलेलं बाकीच्यांनी इथपर्यंत झालं का तुमचं? काही इथपर्यंत झालं? इथपर्यंत झालं का बघा. ह्याच्यानंतर काहीच म्हणजे सिंपलच आहे. dq डॅश x आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, म्हणजे हीट अॅक्युमुलेट झालेली x डायरेक्शनला. ओके, सिमिलरली वी हॅव रिटन द इक्वेशन फॉर द y डायरेक्शन, अँड सिमिलरली वी हॅव रिटन द इक्वेशन फॉर द z डायरेक्शन. ओके, जे आपल्याला x डायरेक्शनला इक्वेशन मिळालेलं आहे त्या फॉर्म मध्ये आपण y आणि z डायरेक्शन साठी इक्वेशन दिलेली आहे. समजतंय बघा, आता आलेले बघा जरा. ओके, सो फ्रॉम दॅट वी गेट दी dqy अँड dq डॅश z. जसं आपल्याला x चं इक्वेशन मिळालं होतं हे त्याच्यावरूनच आपण काय लिहिलेलं आहे y साठी आणि z साठी इक्वेशन लिहिलेलं आहे. ओके, so whatever the heat accumulated in the x direction, whatever the heat accumulated in the y direction, and whatever the heat accumulated in the z direction, we got that equations. Okay, so we have to calculate the net heat accumulated, so we have to take the addition of the all values. So therefore we have to taking the addition of dq dash x, dq dash y, and dq dash z. ह्या तिन्हीच्या आपण काय केलेले परत ऍडिशन केलेली आहे. त्याच्यामध्ये कॉमन काय निघतं तर dx dy dz dt हे कॉमन आहे, बाकीच्या टर्म आपण एका ब्रॅकेट मध्ये घेतो. ओके, हे झालं तुमचा कॅल्क्युलेशन ऑफ द ए, आणि ह्याला आपण इक्वेशन नंबर ए दिलेला आहे. ओके, आफ्टर दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ बी. ओके, सो व्हॉट एव्हर दी स्मॉल एलिमेंट वी हॅव कन्सिडर्ड, हा जो काय स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर केलेले आहे ह्या एलिमेंट मध्येच काय होणार आहे, सम हीट इज जनरेटेड विदिन दॅट एलिमेंट. ओके, सो व्हॉट एव्हर दी स्मॉल qg इज देअर, that qg is nothing but heat generated per unit volume per unit time. What is the meaning of this small qg? Heat generated per unit volume per unit time. Okay, so from that we have calculated the value of calculation of the b. Means first of all we have to write down the qg. So what is the value of qg? Heat generated per unit volume per unit time. Okay, हे जे इक्वेशन आहे म्हणजे हे काय असणार आहे, heat generated म्हणजे कॅपिटल q डॅश g आहे, पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे डिवाइडेड बाय काय येणार आहे, व्हॉल्यूम इनटू टाइम येणार आहे. तर ह्याच इक्वेशन वरून आपल्याला काय लिहायचं आहे, टोटल हीट जनरेटेड विदिन दी एलिमेंट. ओके, म्हणजे हे स्मॉल qg चे इक्वेशन काय असणार आहे, स्मॉल qg इज इक्वल टू हीट जनरेटेड मीन्स कॅपिटल q डॅश g डिवाइडेड बाय काय आहे तर व्हॉल्यूम आणि टाइम आहे, म्हणजे डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम इनटू टाइम असणार आहे. सो बाय युजिंग दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द हीट जनरेटेड. मीन्स आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट द कॅपिटल q डॅश g. ओके, तर स्मॉल qg इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे, कॅपिटल q डॅश g डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम इनटू टाइम. सो फ्रॉम दॅट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कॅपिटल q डॅश g, ते व्हॉल्यूम बाय टाइम चे डिनॉमिनेटरला असणार ते इकडे येणार आहे, म्हणजे काय होणार इक्वेशन, q डॅश g इज इक्वल टू qg इनटू व्हॉल्यूम इनटू टाइम. ओके, ह्या टर्मचे हे मीनिंग आहे, आणि ह्या मीनिंग वरून आपण हीट जनरेटर साठी इक्वेशन लिहिलेलं आहे, q डॅश g इज इक्वल टू qg इनटू व्हॉल्यूम इनटू टाइम. ज्यांना कोणाला समजत नसेल तर इथे इक्वेशन लिहा डायरेक्ट, स्मॉल qg इज इक्वल टू कॅपिटल q डॅश g डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम इनटू टाइम, आणि त्याच इक्वेशन वरून आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं आहे, कॅपिटल q डॅश g इज इक्वल टू qg इनटू व्हॉल्यूम इनटू टाइम. ओके, अँड फॉर दॅट स्मॉल एलिमेंट व्हॉट इज द व्हॉल्यूम, dx dy अँड dz. हा प्रोडक्ट जो असणार आहे त्या एलिमेंटचं काय असणार आहे, व्हॉल्यूम असणार आहे. सो दॅट्स व्हाय वी गेट द इक्वेशन ऑफ द
heat generated, that is nothing but Qg into dx dy dz into dt, and that is the calculation of the B. And after that we have to calculate the value of C. Calculation of C means we have to calculate the energy stored. Okay, तर आपण इथे इक्वेशन लिहिलेलं आहे A plus B is equal to C, म्हणजे हीट किती अक्युमुलेट झाली ड्यू टू द कंडक्शन, हीट जनरेट किती झाली त्या एलिमेंट मध्ये, आणि हीट किती स्टोअर होणार आहे. ओके, सो नाउ वी हैव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ C. सो फॉर दिस C is nothing but energy stored in the element, and we know the standard equation of the energy stored in the element, mCp delta T. Okay, mass of body into specific heat of body into rise in temperature of the body, mCp delta T. So from that we have written the equation as a mc, mass of body is nothing but m, specific heat of body is C, rise in temperature of body is nothing but temperature difference. Okay, so we have taken the per unit time, पर्टिक्युलर टाइम मध्ये किती चेंज होणार आहे, आणि आपल्याला जर एक तास वगैरे जर दिला असेल तर आपण काय करतो, त्या टाइम ने त्याला मल्टिप्लाय करतो. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव मल्टिप्लाय बाय द dt. And as we know that what is the equation of the density? Density is nothing but mass per unit volume. So from that, what is the value of mass? Mass is nothing but density into volume. So instead of this mass, we have written the density into volume. All of you get this point? Instead of mass, we have written the density into volume, because density is nothing but mass per unit volume. So mass is nothing but density into volume into C into dot by dot into dt. Okay, volume is nothing but dx into dy into dz. We have put that value into this equation, and this is nothing but calculation of this C. Okay, so what is our energy balance equation? A plus B is equal to C. Okay, so we calculated the value of A, B and C. Now we have to put this value of equation A, B, C into equation number 1. What is our equation number 1? A plus B is equal to C. So we have to put the value of A, then we have to put the value of B, and then we have to put the value of C. Okay, so by putting this value, after that, in this case we have divided by both side by the dx dy dz into dt, कारण प्रत्येक टर्म मध्ये ही टर्म आहे. So therefore we have divided by both sides by dx dy dz into dt. So from that we get the equation as a dou by dou x into kx into dou t by dx plus dou by dou y into ky into dou t by dou y plus dou by dou z into kz into dou t by dz plus qg into rho c dou t by dou t. So this is nothing but this is the general heat conduction equation in Cartesian coordinate system. हेच आपलं काय आहे, तर हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम मधलं जनरल इक्वेशन आहे. हे वेक्टर फॉर्म मध्ये फक्त इक्वेशन लिहिलेलं आहे. हे डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाय आणि डो बाय डो च्या जागेला आपण काय लिहिलं, हा वेक्टर ऑपरेटर लिहिलेला आहे. kx ky kz च्या जागेला k लिहिलेला आहे, आणि डो टी बाय डो एक्स, डो टी बाय डो वाय आणि डो टी बाय dx च्या जागेला ऑपरेटर लिहिलेला आहे. आणि ह्या ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये फक्त आपण इक्वेशन लिहिलेलं आहे. त्याचा काय आपल्याला यूज नाही. फक्त तुम्हाला MCQ टाइप मध्ये जर आलं in the vector form, how to write the general heat conduction equation. So at that time we have to remember this equation. Okay, हा जो डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाय, डो बाय डो झेड, त्याच्या जागेला आपण काय घेतलेला आहे, ग्रेडियंट घेतलेला आहे किंवा वेक्टर ऑपरेटर घेतलेला आहे. ओके, kx ky kz च्या जागेला k घेतलेला आहे, आणि हा डो टी बाय dx, डो टी बाय डो वाय आणि डो टी बाय dz च्या जागेला डो टी घेतलेला आहे. ओके, सो दिस इज द वेक्टर ऑपरेटर. ज्यांना कोणाला वेक्टर परफेक्ट येत असेल त्यांना माहिती असेल कसं येते. ओके, सो this is our general heat conduction equation in Cartesian coordinate system. Now we have to see the different forms of this general heat conduction equation. Means whatever the equation we have derived, in that we have considered as a thermal conductivity along x, along y and along z is different. So that's why we have taken kx, ky and kz. So for first form we have considered the constant k. म्हणजे जी काही डायरेक्शन्स आहेत त्या प्रत्येक डायरेक्शनला जी काही थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार आहे ती आपण काय कन्सिडर केलेले आहे, कॉन्स्टंट कन्सिडर केलेला आहे. ओके, बाकीच्याने बघा आता किती पेजेस सोडायला लागते तेवढे सोडा, आणि इथून घ्या डायरेक्ट डिफरंट फॉर्म्स ऑफ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन. डिफरंट फॉर्म्स ऑफ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन. Different forms of general heat conduction equation. So in first case we have to consider the constant thermal conductivity. Okay, in first case we have to considering the general heat conduction equation for constant k. General heat conduction equation for constant k. General heat conduction equation for constant k. So we have to considering the constant thermal conductivity. So what is the meaning of that? Whatever the directions we have considered, x, y, z, so along that three direction thermal conductivity will be
constant. So therefore we have written the that is Kx is equal to Ky is equal to Kz is equal to K. And whatever the general heat conduction equation we got, in that equation instead of Kx, instead of Ky, and instead of Kz, we have to put the value as a K. Okay, K ची value Kx, Ky, Kz च्या जागेला K put करा. Then we got the equation as a dou by dou x into bracket K into dou t by dx plus dou by dou y into bracket K into dt by dou t by dou y plus dou by dou z into bracket K into dou t by dou z plus Qg is equal to rho into C into dou t by dou t. ओके, त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, हा के जो असणार आहे तो काय होईल, ह्या पर्टिक्युलर इक्वेशन मधून बाहेर येईल. यू हॅव टू डिवाइड इट बाय के. के ने जर डिवाइड केलं तर काय होईल सांगा, प्रत्येक टर्मला के ने डिवाइड केलेला आहे. ओके, सो हा के जर डिवाइड केलं तर हा के कॉन्स्टंट आहे, बाहेर आला तर हे काय होणार आहे, इथं डो बाय डो एक्स म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डेरिव्हेटिव्ह काय असते, स्क्वेअर असतो डेरिव्हेटिव्हचा. ओके, डो स्क्वेअर टी अपॉन डो एक्स स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर टी अपॉन डो वाय स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर टी अपॉन डो झेड स्क्वेअर प्लस आपण के ने डिवाइड केलेला आहे, त्यामुळे q बाय के इज इक्वल टू रो सी बाय के इनटू डो टी बाय डो टी. ओके, या पूर्ण इक्वेशनला के ने डिवाइड करा. बाय डिवाइडिंग वी गेट दिस इक्वेशन. बघा म्हणून काय ऍडजस्ट करा. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट. के ने काय केलेलं आहे, डिवाइड केलेला आहे. तर हा के तुम्ही बाहेर घेतला तर हा कॉन्स्टंट बाहेर घेतला तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय होणार आहे, डेरिव्हेटिव्हचा स्क्वेअर होणार आहे. सो फ्रॉम दॅट वी गेट दी डो स्क्वेअर टी अपॉन डो एक्स स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर टी अपॉन डो वाय स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर टी अपॉन डो झेड स्क्वेअर. आणि क्यूजी ला परत के ने डिवाइड केले. and similarly for the right hand side we also divided by the k, so rho c by k into dou t by dou t. Okay, so we have written this equation in the vector operator form. Okay, so here dou square t upon dou x square, dou square t upon dou y square, so plus dou square t upon dou z square. So instead of that we have written the gradient square or vector operator square into t plus qg by k is equal to rho c by k into dou t by dt. ओके, वेक्टर ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये कसं लिहिलंय बघा, इथं आता स्क्वेअर आहे त्यामुळे आपण काय घेतलेलं आहे, ऑपरेटरचा स्क्वेअर घेतलेला आहे. इथं टी आहे म्हणून टी घेतलेला आहे प्लस रिमेनिंग टर्म्स आर सेम. qg by k is equal to rho c by k into dou t by dou t. Okay, but here one concept is there, that is nothing but thermal diffusivity. Okay, so what is the notation for the thermal diffusivity? That is nothing but alpha. Alpha म्हणजे काय असणार आहे, thermal diffusivity असणार आहे. And what is the equation of the thermal diffusivity? Thermal conductivity divided by thermal capacity. Okay, so all of you remember this thing so many times in the exam. This equation is directly coming in for the MCQ. Thermal diffusivity. What is the equation for the thermal diffusivity? So thermal diffusivity is nothing but alpha, and alpha is equal to thermal conductivity is divided by thermal capacity. Okay, so thermal conductivity notation काय असणार आहे, K. Already we have discussed. And what is the meaning of thermal capacity? Rho into C. Okay, so whatever this general heat conduction equation is there, so in that equation we see this is rho C by K. And what is this equation? Alpha is equal to what? Alpha is equal to K upon rho C. Okay, so instead of this rho C by K, काय लिहू शकतो सांगा आपण, instead of this rho C by K 1 upon alpha. समजते का बघा, जे काय आपलं जनरल heat conduction equation आहे, we have written that equation in the form of thermal diffusivity. So instead of this rho c by k we have put the value as a alpha, but alpha is nothing but k by rho c, and in equation rho c by k is there, so it is the reciprocal, so we have to take the 1 upon alpha. Okay, so all of you write down this. Thermal diffusivity alpha is equal to, but thermal diffusivity alpha is equal to, thermal diffusivity alpha is equal to thermal conductivity divided by thermal capacity. Thermal conductivity divided by thermal capacity. Okay,
झाले लिहिले आहे. ओके, सो मीन्स अल्फा इज नथिंग बट के अपॉन रो सी. अल्फा म्हणजे काय असणार आहे, दॅट इज अल्फा इज नथिंग बट के अपॉन रो सी. म्हणजे त्या इक्वेशन मध्ये पुट केल्यानंतर आपल्याला काय होईल बघा, डो स्क्वेअर टी अपॉन डो एक्स स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर टी अपॉन डो वाय स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर टी अपॉन डो झेड स्क्वेअर प्लस क्यूजी बाय के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा. म्हणजे रो सी बाय के च्या जागेला आपण काय पुट केलेलं आहे, 1 अपॉन अल्फा पुट केलेलं आहे. ओके, 1 अपॉन अल्फा इंटू डो टी बाय डो टी. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. आणि हेच इक्वेशन वेक्टर ऑपरेटर मध्ये कसं येणार आहे, ओके, ग्रेडियंट स्क्वेअर टी प्लस क्यूजी बाय के 1 अपॉन अल्फा डो टी बाय डो टी. सेमच येणार आहे, फक्त इथं 1 अपॉन अल्फा येणार आहे. ओके, तर हा एक जनरल फॉर्म झाला. ओके, ज्यावेळेला आपण थर्मल कंडक्टिव्हिटी कॉन्स्टंट कन्सिडर करतोय त्यावेळेला आपलं इक्वेशन काय येणार आहे, तर त्यावेळेला आपल्याला हे इक्वेशन येणार आहे, लक्षात ठेवा, इन द फॉर्म ऑफ थर्मल डिफ्युजिव्हिटी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द general heat conduction equation when the thermal conductivity is constant. Okay, so similarly in the next case we have to consider the no internal heat generation. Can anyone tell me what is the meaning of that? Internal heat generation होणारच नाही त्या एलिमेंट मध्ये, म्हणजे कुठला फॅक्टर 0 येईल, which factor becomes 0? b ची जी व्हॅल्यू असणार आहे ती 0 येणार आहे. आपण कॅल्क्युलेशन ऑफ a प्लस b प्लस c बघितलेला आहे आपण. b जो फॅक्टर होता तो रिलेटेड टू काय होता, हीट जनरेटेड विदिन द एलिमेंट. ओके, सो इफ वी आर कन्सिडरिंग दॅट इफ देयर इज अ नो इंटरनल हीट जनरेशन, म्हणजे आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, एक एलिमेंट आहे, इन दॅट एलिमेंट सम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड विदिन दॅट एलिमेंट, बट इन दिस केस वी आर कन्सिडरिंग देयर नो इंटरनल हीट जनरेशन, म्हणजे त्या एलिमेंट मध्ये इंटरनल हीट जनरेटच होत नाही असं आपण म्हणतोय. Means what is the meaning of that, which factor becomes 0? Qg is equal to 0. So therefore we have to write down that is Qg is equal to 0. आणि Qg is equal to 0 ह्या इक्वेशन मध्ये पुट केलं तर काय होईल सांगा, Qg is equal to 0 पुट केलं तर हा ही जी टर्म आहे ती काय होणार आहे, 0 होणार आहे. ओके, and we have to write down the remaining terms. ओके, तर आपलं हे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशनच आहे, पण कधी ज्यावेळेला थर्मल कंडक्टिव्हिटी कॉन्स्टंट असणार आहे, म्हणजे तिन्ही डायरेक्शनला थर्मल कंडक्टिव्हिटी ज्यावेळेला आपल्याला सेम दिलेली असणार आहे त्यावेळेला आपल्याला हे इक्वेशन यूज करायचं आहे. आता आपण ह्याच इक्वेशन मध्ये चेंजेस करत जाणार आहे, समजतंय का बघा. म्हणजे पहिल्या केस मध्ये आपण आता काय कन्सिडर करतोय, इंटरनल हीट जनरेशन इज नॉट देअर, म्हणजे Qg इज इक्वल टू 0. सो वी हॅव टू पुट द Qg इज इक्वल टू 0 इनटू दिस इक्वेशन. सो व्हॉट इज द रिमेनिंग इक्वेशन, डो स्क्वेअर टी अपॉन डो एक्स स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर टी अपॉन डो वाय स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर t divided by dou z square is equal to 1 upon alpha into dou t by dou t. ही टर्म 0 होणार आहे Qg 0 झाल्यामुळे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट विच इज ए फोरियर्स इक्वेशन. इथं दिसत नाही पण इथं काय बघा, विच इज फोरियर्स इक्वेशन. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनला काय म्हटलं जातंय, फोरियर्स इक्वेशन. ओके, जर तुम्ही सिलेबस बघितला तर तुम्हाला इथं आहे okay, okay, derivation of general heat conduction equation in Cartesian coordinates and its reduction to Fourier's Laplace and Poisson's equation. समजते का बघा, म्हणजे जे काय आपलं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आलंय त्याच्यामध्ये काही कंडिशन्स आपण कन्सिडर करणार आहे आणि त्याच कंडिशन वरून आपल्याला कुठली इक्वेशन्स मिळणार आहे, फोरियर लॅप्लास अँड पॉइसन्स इक्वेशन. ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट. ओके, हे झालं इक्वेशन विच इज ए फोरियर्स इक्वेशन. तर फोरियर्स इक्वेशन कुठला आहे, तर डो स्क्वेअर टी अपॉन डो एक्स स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर टी अपॉन डो वाय स्क्वेअर प्लस डो स्क्वेअर टी अपॉन डो झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इंटू डो टी बाय डो टी. हे कुठले इक्वेशन आहे, तर फोरियर्स इक्वेशन आहे. ओके, देन वी हैव टू कंसीडर द नेक्स्ट कंडिशन फॉर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन. ओके, सो कॅन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कंडिशन फॉर द स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट मध्ये काय होईल सांगा, टेम्परेचर डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जे असेल ते काय होणार आहे, 0 होणार आहे. म्हणजे ह्या इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही बघितलं
तर कुठं असे इक्वेशन आहे किंवा कुठं असा फॉर्म्युला आहे, तर हा बघायचा डो टी बाय डो टी चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, स्टेडी स्टेट म्हणजे काय असणार आहे, आत्ताचं टायमिंग किंवा आत्ताचं टेम्परेचर आणि थोड्या वेळानंतरचं टेम्परेचर हे सेमच असते. म्हणजे हा dt असणार आहे तो काय असणार आहे, 0 असणार आहे. ओके, सो देअरफॉर दिस फॅक्टर बिकम्स 0. ओके, म्हणजे आपण आता काय कन्सिडर करणार आहे, वी हॅव टू कन्सिडर इन दिस स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इज देअर. सो दिस फॅक्टर बिकम्स 0 and we get the remaining equation. Okay, so we have to write down for steady state heat conduction, 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 what is the meaning of steady state conduction? That is dou t by dou t is equal to 0. जे काय तुम्हाला टाइमच्या विथ रिस्पेक्ट टू फॅक्टर असणार आहे ते काय होणार आहे, 0 होणार आहे. So in this case, temperature does not changes with respect to time. So therefore, this dou t by dou t becomes 0. Okay, so we have to put this value into equation 2. So whatever the equation we got, that is nothing but Poisson's equation. Okay, so what is the remaining equation? Dou square t upon dou x square plus dou square t upon dou y square plus dou square t upon dou z square plus qg by k is equal to 0. Right side काय होणार आहे, पूर्ण 0 होणार आहे, कारण हा फॅक्टर 0 झालेला आहे. आणि हेच इक्वेशन म्हणजे काय असणार आहे, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट पॉइझन्स इक्वेशन. समजले का बघा सगळ्यांना, पॉइझन्स इक्वेशन आपल्याला कधी मिळणार आहे, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन मध्ये ज्यावेळेला आपण स्टेडी स्टेट कंडिशन कन्सिडर करणार आहे, ऍट दॅट टाइम वी गेट दी पॉइझन्स इक्वेशन. ओके, फोरियर्स इक्वेशन आपल्याला कधी मिळालेलं आहे, व्हेन वी हॅव कन्सिडरिंग दी there is a no internal heat generation, so at that time we get the Fourier's equation. Okay, and in the next condition we have to consider the absence of internal heat generation and steady state heat conduction. म्हणजे आपण दोन्ही केसेस कन्सिडर करणार आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये आतमध्ये हीट जनरेट पण होणार नाही आणि ते स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन असणार आहे. जनरेट होणार नाही याचा अर्थ काय असणार आहे, Qg is equal to 0 आणि स्टेडी स्टेटचं मीनिंग काय असणार आहे, dou t by dou t is equal to 0. So we have to put that value into that equation, and whatever the equation we got, that is nothing but Laplace equation. Okay, so next write down in the absence of d in the absence of internal heat generation, in the absence of internal heat generation, in the absence of internal heat generation and steady state heat conduction, in the absence of internal heat generation, in the absence of internal heat generation and steady state heat conduction, and steady state heat conduction, and steady state heat conduction, and steady state heat conduction. Okay, internal heat generation नाही म्हटल्यानंतर काय येणार, Qg is equal to 0 आणि steady state heat conduction is nothing but dou t by dou t is equal to 0. Okay, so we have to put this value into equation number 2, and whatever equation we got, that is nothing but Laplace equation. So what is the Laplace equation? Dou square t upon dou x square plus dou square t upon dou y square plus dou square t upon dou z square is equal to 0. Okay, so this is the Laplace equation. Okay, all of you get this point. What is the meaning of general heat conduction equation? And we have considered the different conditions, and according to that conditions we have written the Fourier's, Poisson's and Laplace equation. ओके, आता मला सांगा स्टेडी स्टेट आणि वन डायमेन्शनल हीट ट्रान्सफर असेल तर काय होईल इक्वेशन मध्ये चेंज. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन. इफ स्टेडी स्टेट इज देअर अँड वन डायमेन्शनल हीट फ्लो इज देअर, काय होईल इक्वेशन सांगा. We have to consider the steady state heat flow and we have to consider the only one direction is there. आता आपण जे काही एलिमेंट कन्सिडर केला होता त्याच्यामध्ये आपण 3 डायरेक्शन कन्सिडर केल्या. नाउ वी हॅव टू कन्सिडर ओनली वन डायरेक्शन, म्हणजे जी काही हीट कंडक्ट होणार आहे ती फक्त एका डायरेक्शनला कन्सिडर होणार आहे. सपोज वी हॅव टू कन्सिडर दी ओनली एक्स डायरेक्शन. सो व्हॉट इज दॅट इक्वेशन. आता जर आपण एक्स डायरेक्शन कन्सिडर करत असेल तर वाय आणि झेड काय होणार आहे, 0 होणार. स्टेडी स्टेट कन्सिडर केले तर राइट हँड साइडची टर्म काय होणार आहे, 0 होणार. सो व्हॉट इज द रिमेनिंग इक्वेशन. dou square t upon dou x square plus qg by k is equal to 0. Okay,
स्टेडी स्टेट अँड वन डायमेन्शनल हीट ट्रान्सफर, त्यावेळेला काय होणार आहे, वन डायमेन्शनल असल्यामुळे फक्त एक्स चा फॅक्टर आपण कन्सिडर करणार आहे आणि वाय अँड झेड काय होणार आहे तिथं 0 होणार आहे. ओके, सो बाय युजिंग दॅट वी गेट द इक्वेशन एज ए dou square t upon dou x square plus qg by k is equal to 0. ओके, ज्यावेळेला स्टेडी स्टेट असेल, वन डायमेन्शनल हीट ट्रान्सफर असेल, at that time we have to use this equation dou square t upon dou x square plus qg by k is equal to 0. Okay, so in next case I have considered as a steady state, then one dimensional heat conduction and without internal heat generation. म्हणजे ह्या दोन कंडिशन सेमच असणार आहे. स्टेडी स्टेट म्हणजे dou t by dou t is equal to 0, वन डायमेन्शनल म्हणजे फक्त x डायरेक्शन कन्सिडर करायची आणि इतर इंटरनल हीट जनरेशन पण नाही आहे, सो qg is equal to 0. So from that we get the equation as a dou square t upon dou x square is equal to 0. Okay, तर हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन मीन्स qg is equal to 0. Steady state means dou t by dou t is equal to 0. One dimension is nothing but we have to consider only that direction. Means x is there, then we have to consider the x. If y is there, then we have to consider the y. Okay, so whatever the direction is there, according to that direction we have to write the equation. Okay, so for the f steady state, one dimensional and without heat generation, we get the equation as a dou square t upon dou x square is equal to 0. समजलंय का? आता याच्यामध्ये कुठलीही कंडिशन आली तर तुम्हाला इक्वेशन लिहिता येईल का, कन्वर्ट करता येईल का? टू डायमेन्शनल असेल तर काय करावं लागेल, झेड तेवढा 0 घ्यावं लागेल आणि बाकीच्या व्हॅल्यू तुम्हाला कन्सिडर करावं लागतील. ओके, आता इथे एक कन्सेप्ट सांगितलेला थर्मल डिफ्युजिव्हिटी. ओके, सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस थर्मल डिफ्युजिव्हिटी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन थर्मल कंडक्टिव्हिटी अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी कॅपॅसिटी. ओके, थर्मल डिफ्युजिव्हिटीचं नोटेशन काय असणार आहे, अल्फा असणार आहे, थर्मल कंडक्टिव्हिटी के आणि थर्मल कॅपॅसिटी काय असते, डेन्सिटी इनटू स्पेसिफिक हीट. ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी. कॅन एनीवन टेल मी व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस अल्फा? काय असेल युनिट सांगा बरं. व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस थर्मल डिफ्युजिव्हिटी? कोण सांगताय? गायकवाड सांगतो. सांगा काय असणार अल्फाचं युनिट? बालाजी, आता तुमच्याकडे थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे, डेन्सिटी आहे आणि स्पेसिफिक हीट आहे. त्याची युनिट तुम्हाला माहिती पाहिजे. माहिती आहेत का युनिट? ट्राय तरी करा, बघा जरा डोक्याला ताण लावून. मला माहिती आहे तुम्हाला सी ची युनिट येत नसणार आहे. येते का? काय असणार आहे? स्पेसिफिक हीट. काय असणार युनिट स्पेसिफिक हीटचं? मीटर क्यूब. फायनल युनिट सांगताय बघा, एकदा चेक करा. अजून काय करायचं तुम्हाला, समजा जूल असेल तर त्याचं न्यूटन मध्ये कसं कन्वर्ट करता येईल, वॅट असेल तर जूल पर सेकंड मध्ये कसं कन्वर्ट करता येईल, ह्याच्यावरून फायनल युनिट माहिती. वॅट वॅट म्हणजेच काय असतंय? वॅटला आपण काय म्हणतोय? हीट म्हणजे आता रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर म्हणजे काय? जूल पर सेकंड. म्हणजे वॅट म्हणजे जूल पर सेकंड आहे. तिथे जूल पर सेकंड कुठे करायचं वॅटच्या जागी, म्हणजे जूल जूल कॅन्सल होईल. समजते का? बघा, वॅट असेल तर जूल पर सेकंड घ्या, जूल जूल कॅन्सल होईल. मीटर स्क्वेअर डिग्री सेल्सियस कसं काय येईल बघा. के ची युनिट काय सांगा, व्हॉट इज युनिट ऑफ के? वॅट पर मीटर केल्विन. हे तर आहे करेक्ट. त्याच्यानंतर डेन्सिटीचं
केजी पर मीटर क्यूब, हे तर करेक्ट आहे. सी चे युनिट काय असते? जूल पर केजी केल्विन आहे. त्यामुळे वरती जे थर्मल कंडक्टिव्हिटीला केल्विन असणार आहे ते तिथं कॅन्सल होणार आहे. मीटर क्यूब नाही, मीटर स्क्वेअर येते वाटतं. मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. समजलं का बघा सगळ्यांना? व्हॉट इज द युनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी? वॅट पर मीटर केल्विन. ओके, व्हॉट इज द युनिट ऑफ डेन्सिटी? केजी पर मीटर क्यूब. and what is the unit of specific heat? जूल पर केजी केल्विन. ओके, जिथं वॅट घेतले तुम्ही आता थर्मल कंडक्टिव्हिटी मध्ये वॅट असणार आहे, ते वॅट म्हणजे जूल पर सेकंड आहे. हा, ते आपल्याला पुढे बघायचं. सेमच आहे, सेमच येते. ते कन्सेप्टचा डिफरन्स येणार आहे, ते सांगतो पुढे तुम्हाला. येते पुढे आपल्याला येणारच आहे, कारण ह्याचं पण युनिट तेच असणार आहे, त्याचं पण युनिट तेच आहे. समजले का सगळ्यांना? ओव्हर आलं का? खरंच आलं. ठीक. ओके, सो व्हॉट इज द मीनिंग फॉर्म्युला ऑफ द थर्मल डिफ्युजिव्हिटी? अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी. युनिटला सगळ्यांनी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. ओके, so what is the meaning of this thermal diffusivity? It is the ability of the material to conduct the heat with respect to its ability to store the thermal energy. Okay, म्हणजे थर्मल हीट किती कंडक्ट करणार आहे आणि किती स्टोअर करणार आहे याचे जे रिलेशन आहे ते कशावरून आपल्याला मिळणार आहे? फ्रॉम दिस थर्मल डिफ्युजिव्हिटी. ओके, व्हॉट इज द थर्मल डिफ्युजिव्हिटी? इट इज द ability of material, एखाद्या मटेरियलची अशी ability to conduct the heat with respect to काय असणार आहे? ability to store the thermal energy. हे लिहा खालची डेफिनेशन. इट इज द ability of material to conduct the heat with respect to डेकोरेशन. Okay, so write down this definition. It is the ability of material to conduct the heat with respect to its ability to store the thermal energy. Okay, ह्याचे एक्झाम्पल सांगतो, तुम्हाला कळेल बघा काय असते थर्मल कॅपॅसिटी आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटी. इथपर्यंत झाले सगळ्यांचं? Okay, so from this equation, can anyone tell me if the any material is having high thermal diffusivity, what is the meaning of that? एखाद्या मटेरियलची थर्मल डिफ्युजिव्हिटी जास्त आहे, याचा अर्थ काय असणार आहे? ते मटेरियल ची थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय असणार आहे आणि थर्मल कॅपॅसिटी काय असणार आहे? कमी असणार आहे. थर्मल कंडक्टिव्हिटी जास्त असणार आहे, याचा अर्थ काय? ते मटेरियल मॅक्झिमम हीट काय करणार आहे? ट्रान्सफर करणार. ओके, आणि थर्मल डिफ्युजिव्हिटी कमी आहे, याचा अर्थ काय असणार आहे? त्या मटेरियलची थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी असणार आहे, पण थर्मल कॅपॅसिटी काय असणार आहे? जास्त असणार. ओके, सो देयर आर टू एक्झाम्पल्स फॉर दिस. इफ द थर्मल डिफ्युजिव्हिटी इज हाय अँड थर्मल डिफ्युजिव्हिटी इज लो. ओके, एखादा तुम्हाला सिग्निफिकन्स विचारला, एक्सप्लेन द सिग्निफिकन्स ऑफ द थर्मल डिफ्युजिव्हिटी. सो ऍट दैट टाइम यू हैव टू टेल दैट if thermal diffusivity is high means thermal conductivity is high and thermal capacity is low. Okay, so in that way we have to explain the importance of that particular thermal diffusivity. ओके, तर आता हे एक्झाम्पल्स बघा. फॉर एक्झाम्पल, इन केस ऑफ लार्ज टेम्पल्स, ओके, और forts made up of big stones, the inside temperature is much less as compared to the outside temperature. असं का असेल सांगा? inside temperature is much less
ऍज कम्पेअर टू दी आउटसाइड टेम्परेचर. तुम्ही बघितलंय किल्ला किंवा आपण मंदिर म्हणतो याच्या आतलं टेम्परेचर फारच कमी असतं. काय रिझन आहे? काय असेल? थर्मल डिफ्युजिटी. आता कन्सेप्ट बघा, थर्मल डिफ्युजिटी काय असायला पाहिजे? जास्त कमी. थर्मल डिफ्युजिटी जास्त असेल तर काय होणार? कुठली हीट वाढणार? पण बाहेरची हीट वाढणार. बघा इथे काय लिहिलेलं आहे, स्मॉलर व्हॅल्यू ऑफ थर्मल डिफ्युजिटी लिहिलेलं आहे. बरोबर सांगितलं. ओके, सो लार्ज टेम्पल्स किंवा फोर्ट्स जे आहेत त्याच्यामध्ये जे काही बिग स्टोन्स आहेत, इनसाइड टेम्परेचर इज मच लेस ऍज कम्पेअर टू दी आउटसाइड टेम्परेचर ड्यू टू दी लार्ज थर्मल स्टोरेज कॅपॅसिटी ऑफ दी स्टोन्स ऍज कम्पेअर टू इट्स ॲबिलिटी टू कंडक्ट दी हीट. ते जे काही स्टोन्स यूज केलेले आहेत त्याची कंडक्ट करण्याची ॲबिलिटी पेक्षा स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी जास्त आहे. समजते बघा. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू युजिंग दी or such application having smaller value of thermal diffusivity. समजले का नाही? Thermal diffusivity small आहे. What is the meaning of this? Thermal diffusivity is small. Thermal capacity काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. Thermal conductivity कमी असणार आहे. म्हणजे जे काही स्टोनचं जे काही मंदिर असणार आहे त्याची जर थर्मल कॅपॅसिटी म्हणजे बाहेर हीट जास्त असणार आहे, आत कमी असणार. ओके, बाहेरची हीट आतमध्ये जाणारच नाही कारण थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी असणार आहे. समजतंय बघा. जे काही स्टोन्स आहेत त्या स्टोनची जी काही थर्मल डिफ्युजिटी आपण कमी आहे म्हणतो. कमी आहे म्हणजे थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय झाली? कमी झाली. वाटेवरती हीट आउटसाइड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टेम्पल इज हाय असणार आहे. आतमध्ये हीट ट्रान्सफरच होणार नाही कारण त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय असणार? त्या स्टोनची कमी असणार. थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी असणार त्यामुळे आतमध्ये हीट ट्रान्सफर होणार. समजले का बघा. सो दिस इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस थर्मल डिफ्युजिव्हिटी. ओके, तर तुम्हाला ह्या फॉर्म मध्ये समजलं पाहिजे की नुसतं कन्सेप्ट थर्मल डिफ्युजिव्हिटी म्हणजे हे असते असं नाही माहिती पाहिजे तुम्हाला, किंवा कुठल्या याच्या केसमध्ये आपण थर्मल डिफ्युजिव्हिटी कमी यूज करतोय, कुठल्या याच्यामध्ये जास्त यूज करतोय. इन दॅट वे वी हॅव टू रिमेंबर द थिंग्स. ओके, अँड फॉर मेटॅलिक सॉलिड्स लाईक स्टील this value be large because they are having more conducting capacity rather than storing the thermal energy. Okay, समजले सगळ्यांना? हे समजले का? हे थर्मल डिफ्युजिव्हिटी वरची कन्सेप्ट आहे. थर्मल डिफ्युजिव्हिटी कमी असली की थर्मल कंडक्टिव्हिटी पण काय असणार आहे? कमी असणार आहे. त्यामुळे हीट ट्रान्सफर आतमध्ये कमी होणार. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट ला एक्झाम्पल्स लिहिणार आहे का तुम्ही? नाहीतर नोट्स मध्ये आहे तुम्ही घ्या पण. ओके, नेक्स्ट घ्या. नेक्स्ट इक्वेशन राइट डाउन. हीट ट्रान्सफर थ्रू प्लेन and composite wall. Heat transfer through plane and composite wall. Heat transfer through plane and composite wall. Heat transfer through plane and composite wall. Okay, so from that first of all we have to derive the derivation for the plane wall. So we have to take the A as a heat conduction through a plane wall. Heat conduction through a plane wall. Okay, जी काय आपली प्लेन वॉल असणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं? इक्वेशन डिराइव्ह करायचं आहे. एखाद्या प्लेन वॉल मधून किती हीट ट्रान्सफर झाला. ओके, सो हाऊ टू फाइंड आउट दॅट? सो फॉर दॅट देयर इज अ नीड ऑफ equation, so we have to derive that particular equation. Okay, heat conduction through a plane wall. एक वॉल कन्सिडर करा, त्या वॉल मधून किती हीट ट्रान्सफर होणार आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. So for that we have to derive the equation. Okay, all of you given the heading as a heat conduction through a plane wall. So after that we have to draw this diagram. Okay, so our aim is to calculate the equation for this Q. How much amount of heat is conducted through this plane wall? This is a plane wall. Okay, this is a plane wall having thermal conductivity is K, having thickness is L. Okay, one side temperature or one phase temperature is T1, right face having temperature is T2. Okay, and whatever heat is conducted through that particular plane wall is we have to consider as a Q. Okay, आणि हेच इक्वेशन आपण रेजिस्टन्सच्या फॉर्म मध्ये इथे ड्रॉ केलेलं आहे किंवा डायग्राम. ओके, Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रान्सफर होणार आहे,
बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरन्स T1 आणि T2. आणि हा RTS म्हणजे काय असणार आहे, थर्मल रेझिस्टन्स असणार आहे. ओके, ही इथं ड्रॉ केलेलं आहे, पण हे क्लिअर नाही म्हणून इकडे राईट साईडला काढलेलं आहे. पण तुम्ही काढताना ह्याचे राईट साईडला काढू नका, याच्या डायग्रामच्या खाली चालू पाहिजे. ओके, ही जी फेस आहे at the exact below of this space we have to point the T1, at the exact below of this space we have to point the T2. Okay, and in between there is a resistance. Okay, so whatever this plane wall is there we have drawn in the form of resistance diagram. Okay, इथं जी डायग्राम आहे ती एक्झॅक्ट ह्याच्या खाली आली पाहिजे. इथं ड्रॉ केलेली आहे पण दिसत नाही म्हणून मी इकडे ड्रॉ केलेली आहे, पण तुम्ही इथंच ड्रॉ करायचं. झाले डायग्राम सगळ्यांचे. ओके, so we are considering a plane wall of homogeneous material through which heat is flowing only in x direction. आता आपण ह्या केस मध्ये काय कन्सिडर करतोय, फक्त एकच डायरेक्शन कन्सिडर करणार आहे, ओनली x डायरेक्शन. and whatever the general heat conduction equation is there we have considered the three direction. आता बघा त्याचं आपल्याला इथं ऍप्लिकेशन यूज करायचे आहे. जे काय आपलं इक्वेशन आहे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ते जे आपण डिराइव्ह केलं तर we have derived for the three directions. Okay, for this case we are considering only x direction. Okay, so we have to convert that equation for the only x direction. Okay, and by using that equation we have to derive the equation for the q. Okay, so before going to that we have to write down the things related to this. Consider a plane wall. Write down, consider a plane wall. Consider a plane wall. Consider a plane wall of homogeneous material. Consider a plane wall of homogeneous material through which heat is flowing. Through which heat is flowing only in x direction. Through which heat is flowing only in x direction. Okay, and we have to consider, write down the things. We have to consider as L as a thickness of that particular plane wall. L is nothing but what? Thickness of plane wall. Then capital A is nothing but cross section area of plane wall. Cross section area of plane wall. Cross section area of plane wall. Then K is nothing but thermal conductivity of wall material. Thermal conductivity of wall material. म्हणजे जे काही प्लेन वॉल आपण कन्सिडर केलेली आहे त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय असणार आहे, K असणार आहे. What is the thickness of this plane wall? L, and cross section area is capital A. Okay, so now इथपर्यंत झाले सगळ्यांना. Okay, so now we know the general heat conduction equation in Cartesian coordinate system. आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे, आपण ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव्ह केलेला आहे, इक्वेशन नंबर 2. Okay, so what is the general heat conduction equation in Cartesian coordinate system? That is dou square T upon dou x square plus dou square T upon dou y square plus dou square T upon dou z square plus qg by k is equal to 1 upon alpha into dou t by dou t. त्याला आपण इक्वेशन नंबर 1 कन्सिडर केलेलं आहे. पण हे जे इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करणार आहे प्लेन वॉल साठी, याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर करणार आहे, हीट इज कंडक्टेड विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन. म्हणजे जो काही प्लेन वॉल आहे त्याच्यामधून जी काही हीट आहे ती डायरेक्ट कंडक्ट होणार आहे फ्रॉम वन फेस टू द अनदर फेस. ओके, सो देयरफॉर वी आर कन्सिडरिंग दैट देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट नो इंटरनल हीट जनरेशन? qg काय असणार आहे, qg is equal to 0. Okay, so we are assuming this first condition, then we are assuming that heat is conducted only in x direction. आपण काय कन्सिडर करणार आहे, ही जी प्लेन वॉल आहे त्याच्यामधून फक्त x डायरेक्शनलाच हीट कंडक्ट होणार आहे. We are not considering the y and z directions. Okay, so this is the second assumption, that is heat is conducted only in x direction, that is one dimensional heat flow. आणि तिसरी काय कन्सिडर करणार आहे, हीट कंडक्शन इज ऍट स्टेडी स्टेट. ओके, म्हणजे T1 जो असेल तो किती जरी वेळ गेला तर तेवढाच राहणार आहे, T2 जो असेल तो किती जरी वेळ गेला तर तेवढाच राहणार आहे. मीन्स दॅट इज नथिंग बट स्टेडी स्टेट. टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
Okay, so these are the three assumptions. Okay, so by using these assumptions, suppose we have to put in this value into this equation. What is the final equation? Kai will सांगा Qg is equal to 0. So this term becomes 0. One dimensional heat flow means we have to consider only x direction, because in this plane wall we have considered the only x direction. So other values become 0, means this value becomes 0, this value becomes 0. Okay, and we have considered this steady state heat conduction, so this value becomes 0. So what is the remaining equation? Dou square t upon dou x square is equal to 0. ते आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे, आणि त्या इक्वेशन वरून आपल्याला Q चे इक्वेशन काढायचं आहे. कसं काढता येईल सांगा बरं. तुम्ही 1 मिनिट लक्ष दिलं नाही ना, हे काय कळणार नाही. समजतंय बघा. Qg is equal to 0 म्हणजे ही व्हॅल्यू 0, x डायरेक्शन म्हणजे ह्या दोन व्हॅल्यू काय होणार आहेत? 0 होणार आहेत. स्टेडी स्टेट मुळे हे पण काय होणार आहे? 0 होणार आहे. सो व्हॉट इज आवर फायनल इक्वेशन? dou square t upon dou x square is equal to 0. आता ह्या इक्वेशनचा यूज करून आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? Q फाइंड आउट करायचं आहे. काय सांगता येईल, कसं करता येईल, काय लॉजिक लावता येईल तुम्हाला? Q is equal to minus K. बरं, आपल्याला इक्वेशन जे मिळालं त्या इक्वेशन कडे बघा एकदा. dou square t upon dou x square, त्या इक्वेशनचं आपण काय करू शकतो? आता एखादं ज्यावेळेला इक्वेशन आहे, आता हे डेरिव्हेटिव्हचा स्क्वेअर आहे, समजा हे dou square t upon dou x square आहे, त्याला जर कन्वर्ट dou t by dou x मध्ये करायचं झालं तर काय करावं लागेल? इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. ओके, समजा आणखी एकदा तुम्ही दोनदा इंटिग्रेशन घेतलं तर तिथं काय मिळेल तुम्हाला? t मिळेल. म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे? त्या प्लेन वॉलचं टेम्परेचर कुठलं तर मिळेल. आणि आपलं इक्वेशन काय आहे? Q is equal to K into dt by dx. त्याच्यामध्ये जो t आहे ते ह्याच्यावरून येणारा t तिथे टाकावं लागेल. समजतंय का बघा? कारण आपल्याला हे इक्वेशन यूज केलंच पाहिजे. हे इक्वेशन जे आहे ते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीमचं आहे, आणि प्लेन वॉल इज नथिंग बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ओके, सो वी हॅव कन्सिडर इन वन डायरेक्शन, only one direction, means we have considered the x direction, and as per these assumptions we have get one equation, and by using that equation we have to calculate the t. After that we have to use the boundary conditions. आता ह्याच्यामध्ये बाउंड्री कंडिशन्स काय येतील सांगा? Suppose we have to consider this is the x direction. X is equal to 0. What is the temperature? T1. आता इथून आपण समजा x डायरेक्शन देणार आहे. हा काय असणार आहे? आपला रेफरन्स पॉइंट आहे असं कन्सिडर करणार. इथून x डायरेक्शन आहे. If x is equal to 0, what is the temperature? T1. And if x is equal to L, what is the temperature? समजते का? x is equal to 0, then temperature is T1. If x is equal to L, म्हणजे हा ज्या वेळेला L असणार आहे x, त्यावेळेला इथं टेम्परेचर काय असणार आहे? T2 असणार आहे. तर ह्या बाउंड्री कंडिशन्स आपल्याला अप्लाय करायच्या आहेत. ओके, तर आधी तुम्ही हे लिहून घ्या, वन बाय वन बघू आपण. हे लिहिलंय का सगळ्यांनी? राइट डाउन द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. The general heat conduction equation in Cartesian coordinates is given by the general heat conduction equation in Cartesian coordinates is given by, write down that equation, dou square t upon dou x square plus dou square t upon dou y square plus dou square t upon dou z square plus Qg by K is equal to 1 upon alpha into dou t by dou t. That is the equation number 1. Okay, then we have to take the some assumptions. Here assume heat is conducted without internal heat generation, that is Qg is equal to 0. Heat is conducted only in x direction, that is one dimensional heat flow.
and heat conduction is at steady state, that is dou T by dou T is equal to 0. इथं आपण काय कन्सिडर केले बघा, इकडून जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती इकडून बाहेर येणार आहे. ओके, हीट कंडक्टेड इज इक्वल टू हीट कंडक्टेड आउट. सो Q is same. Heat is conducted without internal heat generation, Q is equal to 0. Heat is conducted only in x direction, that is one dimensional heat flow, and heat conduction is at steady state, that is dou T by dou T is equal to 0. तुम्ही थोडक्यात पण लिहू शकताय, हे सगळं असंच द्यायला पाहिजे असं काय नाही. इंटरनल हीट जनरेशन 0, Q is equal to 0, स्टेडी स्टेट dou T by dou T is equal to 0, वन डायरेक्शन म्हणजे x डायरेक्शन फक्त कन्सिडर करायचे. Okay, so this is about the general heat conduction equation, and we have converted that general heat conduction equation by considering these assumptions. Okay, म्हणजे आपल्याला ह्याच्यावरून काय इक्वेशन मिळणार आहे, इक्वेशन 1 reduces to, म्हणजे हे इक्वेशन 1 आहे. We have considered these assumptions. By putting this value into this equation, we get the equation 1 as a, or reduces to dou square T upon dou x square is equal to 0. Okay, आतापर्यंत आपण हे जे dou square T upon dou x square हे कशासाठी होतं, we have considered for the small element, पण आता आपण प्लेन वॉल कन्सिडर करतोय, म्हणजे होल एलिमेंट कन्सिडर करणार आहे. So we have to convert this partial derivative into टोटल डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे dou square T upon dou x square त्याला आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, d square T upon dx square. समजतंय बघा. Up till now we are considering a small volume element, so we have taking the partial derivative. So now we have to consider the whole plate. So therefore equation 2 becomes d square T upon dx square is equal to 0. समजले का बघा सगळ्यांना. Up till now we have considered this small volume element, so therefore we have considered the partial derivative, but in this case we have considering the whole plate, so therefore we have to convert that partial derivative into total derivative. So it becomes d square T upon dx square is equal to 0. फक्त इथं जो दो घेतलेला आहे तिथं फक्त d घेतलेला आहे आपण. d square T upon dx square is equal to 0. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे. नाउ इंटिग्रेट अबो इक्वेशन. काय सांगा इंटिग्रेशन, कुणाला येते का इंटिग्रेशन? इंटिग्रेशन ऑफ d square T upon dx square is equal to 0. काय ना इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह अपोजिट आहेत ना एकमेकांच्या, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन कॅन्सल होणार आहे. म्हणजे एक जे डेरिव्हेटिव्ह असेल ते इंटिग्रेशनला कॅन्सल होणार, पण राईट साइडला काय होईल, कॉन्स्टंट फक्त कन्सिडर करायला विसरू नका. इथपर्यंत झालंय. नाउ इंटिग्रेट अबो इक्वेशन. ओके, काय होणार बघा, dt by dx इज इक्वल टू काय असेल इथं, C1. dt by dx इज इक्वल टू C1 आहे तिथं, लक्षात ठेवा. कॉन्स्टंट घ्यायला विसरायचं नाही, आपल्याला कॉन्स्टंटच फाइंड आउट करायचे आहे. ओके, dt by dx इज इक्वल टू C1. देन अगेन वी हॅव टू इंटिग्रेट. सो अगेन इंटिग्रेशन घेतलं तर काय होईल, dt by dx बिकम्स t. C1 चे इंटिग्रेशन काय असणार आहे, C1x, and then again we have to take the constant plus C2. समजते ना इंटिग्रेशन, माहिती आहे ना सगळ्यांना. माहिती आहे ना इंटिग्रेशन. आता ते इंटिग्रेशन तुम्हाला माहिती पाहिजे. इंटिग्रेशन ऑफ कॉन्स्टंट काय असतं, व्हेरिएबल येतं ना, व्हेरिएबल आपला x आहे म्हणून तिथे C1x येतं. Okay, so again integrating, we get the t is equal to C1x plus C2, give the equation number 3. Okay, so now we have to apply the boundary conditions.
So whatever plate we are considering at x is equal to, what is the temperature? x is equal to 0. x is equal to 0 म्हणजे काय असणार आहे? हा पॉइंट असणार आहे x is equal to 0. इथून आपण x डायरेक्शन कन्सिडर करणार आहे. At this end x is equal to 0. So at x is equal to 0, what is the temperature? T is equal to T1. And if x is equal to L, x is equal to L म्हणजे ही फेस येणार आहे. X is equal to L is nothing but this phase. So what is the temperature? T is equal to T2. So we have to apply these boundary conditions and find out the values of constant C1 and C2. Okay, boundary conditions, write down at x is equal to 0, T is equal to T1. At x is equal to 0, T is equal to T1, and x is equal to L, then T is equal to T2. X is equal to L, T is equal to T2. Okay, apply करा boundary conditions. काय होईल बघा, पहिली बाउंड्री कंडिशन अप्लाय केली तर काय मिळतंय? T च्या जागेला T1 पुट करा, x is equal to 0. So we get the value of कॉन्स्टंट काढायचं आपल्याला C1 आणि C2. काय मिळणार व्हॅल्यू पहिला? पहिली बाउंड्री कंडिशन x is equal to 0 आणि t is equal to T1. इथं T1 येणार, की फॅक्टर 0 होणार म्हणजे C2 is equal to T1. ओके, देन अप्लाय दी सेकंड बाउंड्री कंडिशन, x is equal to L, t is equal to T2. म्हणजे t is equal to इथं T2 येणार, x is equal to L येणार, C2 ऑलरेडी 0 आहे म्हणजे काय येणार? C1 is equal to सॉरी C2 is equal to T1 आहे, 0 म्हटलं. पहिली बाउंड्री कंडिशन अप्लाय केल्यावरती आपल्याला काय मिळाले? C2 is equal to T1 मिळाले. ओके, if we are applying the second boundary condition, then we get this equation T2 is equal to C1L plus C2. Okay, C1L plus C2 ची व्हॅल्यू काय आहे तर T1 आहे. So T2 is equal to C1L plus T1. So our aim is to calculate the value of C1. So therefore C1 is equal to what? T2 minus T1 divided by L. समजलं? सिम्प्लिफिकेशन आहे. आपल्याला दोन्ही कॉन्स्टंट मिळालेला आहे. C2 is equal to T1 and C1 is equal to T2 minus T1 by L. Okay, so now we have to put this value of C1 and C2 into equation number 3. Okay, या इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? C1 आणि C2 ची व्हॅल्यू पुट करायची आहे. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? ज्यावेळेला आपल्याला टेम्परेचरचं इक्वेशन मिळेल, ते इक्वेशन आपल्याला कशा प्रकारचं मिळणार आहे त्याच्यानुसार आपल्याला ठरवायचं की टेम्परेचर प्रोफाइल काय असणार आहे. म्हणजे हे जे काय टेम्परेचर व्हेरिएशन आहे फ्रॉम T1 टू T2, हे व्हेरिएशन कशा प्रकारे होणार आहे? स्ट्रेट लाईन मध्ये होणार आहे, पॅराबोलिक होणार आहे, ते कशावरून ठरवते आपल्याला? जे काय आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे. सो फ्रॉम दॅट इक्वेशन वी हॅव टू टेल दॅट. ओके, सो व्हॉट इज द टेम्परेचर प्रोफाइल? सो फॉर दॅट टेम्परेचर प्रोफाइल we have to calculate the value of T. काय येणार सांगा? We have to put the value of C1, we have to put the value of C2. C1 काय आहे तर T2 minus T1 into L इथं पुट करा. C2 काय आहे तर T1 आहे, इथं पुट करा. So we get the put the value of C1 and C2 in equation number 3. We get this equation. T is equal to T2 minus T1 divided by L into X plus T1, and this is the equation number 4. Okay, तर ह्या इक्वेशन कडे एकदा बघा. हे कशाचं इक्वेशन आहे? कशाचं? y is equal to mx plus c, आणि y is equal to mx plus c कशाचं इक्वेशन असतंय? स्ट्रेट लाईन. आठवते का काय 12वी? ओके, हा कॉन्स्टंट आहे T2 minus T1 by L म्हणजे y is equal to mx plus c. ओके, किंवा त्याला इंटरसेप्ट म्हटलं जातं. m म्हणजे काय असतं? इंटरसेप्ट, बरोबर ना? स्लोप. m is equal to slope. So y is equal to mx plus c. So this is also that type of equation. So from that we said that temperature distribution is linear. म्हणजे जे काय प्लेट मध्ये टेम्परेचर चेंज होणार आहे ते स्ट्रेट लाईनच्या फॉर्म मध्ये चेंज होणार आहे. म्हणजे T1 टू T2 लाईन कशी येणार आहे? स्ट्रेट लाईन येणार आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस. Put the value of C1 and C2 in equation number 3. We get this equation, and equation 4 represent that the temperature distribution is linear across the wall and it is independent of thermal conductivity. तर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन आहे, याच्यामध्ये के कुठे दिसते का तुम्हाला? याच्यामध्ये के कुठे आहे का?
नाही, म्हणजे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन हे थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती डिपेंडन्स नाही. ते काय मिळालं तुम्हाला, कन्क्लुजन मिळाले. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन. इक्वेशन 4 represent that the temperature distribution is linear. The temperature distribution is linear across the wall. The temperature distribution is linear across the wall and is independent of thermal conductivity and is independent of thermal conductivity. And is independent of thermal conductivity. ओके, त्याच्यावरून आपल्याला इक्वेशन 5 मिळालेलं आहे. इक्वेशन 4 जे आहे ते आपण कसं लिहिलेलं आहे बघा, T - T1. हा T1 जो आहे तो लेफ्ट साइडला घेतलाय, इकडे प्लस आहे तो इकडे काय होणार आहे, मायनस होणार आहे. सो T - T1 डिवाइडेड बाय हा T2 - T1 लेफ्ट साइडला आल्यानंतर डिनॉमिनेटरला येणार आहे. सो T2 - T1. सो व्हॉट इज द रिमेनिंग टर्म ॲट द राइट हँड साइड, दॅट इज x by L. X by L, and this is the equation number 5. So can anyone tell me what is the significance of this equation number 5? त्या इक्वेशन कडे बघा आणि मला सांगा बरं, ह्या इक्वेशनचा काय उपयोग असेल. आता ही जी प्लेन वॉल आहे, मला ह्या सेंटरचं टेम्परेचर काढायचं. कसं काढायचं? सपोज दिस T1 is 100, दिस T2 is 50. आपल्याला कुठल्याही लोकेशनचं जर टेम्परेचर काढायचं असेल, सो फॉर दॅट वी हॅव टू यूज दॅट इक्वेशन नंबर 5. समजतंय बघा, हाऊ टू यूज दॅट इक्वेशन नंबर 5 फॉर दी फाइंडिंग दी टेम्परेचर ऍट एनी लोकेशन. एल म्हणजे माहिती आहे त्या प्लेन वॉलचा थिकनेस, एक्स म्हणजे काय असणार आहे, कुठल्या थिकनेसला तुम्हाला टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे एक्स एवढ्या डिस्टन्स वरती किती टेम्परेचर आहे जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं झालं, तुम्हाला T1 माहिती असणार आहे, T2 माहिती असणार आहे, लेफ्ट फेसचं टेम्परेचर माहिती असणार आहे, राईट फेसचं टेम्परेचर माहिती असणार आहे. ओके, एक्स म्हणजे त्यांनी सांगितलेलं असेल की लेफ्ट हँड साइड पासून 5 मीटर वरती किती टेम्परेचर आहे फाइंड आउट करा, म्हणजे एक्स पण माहिती असणार आहे. म्हणजे अननोन क्वांटिटी काय असणार आहे, फक्त टी असणार आहे. समजलंय? म्हणजे ह्या इक्वेशनचा सिग्निफिकन्स काय आहे बघा, तर जी काय प्लेट आहे त्या प्लेटमध्ये कुठल्याही पॉईंटचं जर तुम्हाला टेम्परेचर काढायचं असेल किंवा कुठल्याही लोकेशनचं तुम्हाला टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं असेल, सो ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू यूज दिस इक्वेशन. समजलंय सगळ्यांना बघा, फॉर फाइंडिंग दी टेम्परेचर ऍट एनी लोकेशन वी हॅव टू यूज दिस इक्वेशन नंबर 5. ओके, ज्यांच्या लक्षात राहणार नाही त्यांनी लिहून ठेवा ब्रॅकेटमध्ये तुमच्या माहितीसाठी. ओके, देन आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट दी हीट ट्रान्सफर रेट. म्हणजे त्या प्लेन वॉल मधून किती रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर होतोय त्याचं आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. आणि आपल्याला स्टँडर्ड इक्वेशन माहिती आहे, Q is equal to -K into A into dt by dx. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. आता ह्या इक्वेशन मध्ये काय पुट करावं लागेल, T ची व्हॅल्यू पुट करायला लागेल. T ची व्हॅल्यूज पुट करायचे म्हणजे त्याचं डेरिव्हेशन घेऊन याच्यामध्ये पुट केलं तरी पण चालेल. तर T म्हणजे काय सांगा, सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ T. सो वी हॅव टू टेक द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस अँड पुट दॅट व्हॅल्यू इनटू दिस इक्वेशन. समजते का बघा, याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे आणि ते डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू इथं पुट करायची आहे. फ्रॉम दॅट वी गेट दी रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर थ्रू दॅट पर्टिक्युलर प्लेन वॉल. लिहिले का सगळ्यांनी, हीट ट्रान्सफर रेट Q is equal to -K into A into dt by dx. This is the equation number 6. Okay, so from equation 4 म्हणजे काय, तर हे इक्वेशन आहे. तर ह्या इक्वेशन वरून आपण dt by dx फाइंड आउट करणार आहे पहिला. ओके, सो फ्रॉम दिस वी हॅव टू फाइंड आउट दी dt by dx. Okay, so write down from equation 4. So what is the equation 4? T is equal to T2 - T1 divided by L into x plus T1. From equation 4, so this is the equation 4. We have to take the derivative of that equation number 4. तर ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर काय येईल सांगा, what is the derivative of this equation? Differentiate with respect to x. डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे, with respect to x आहे म्हटल्यानंतर इथं काय येणार, T2 - T1 by L. And derivative of constant काय असतंय, derivative of constant is 0. Okay, so from this we get the dt by dx is equal to T2 - T1 divided by L. T2 - T1 divided by L. ओके, आणि ती dt by dx ची व्हॅल्यू आपण कुठं पुट करणार आहे, इक्वेशन नंबर
6 मध्ये पुट करणार आहे. Q इज इक्वल टू मायनस के इंटू ए इंटू dt बाय dx. समजले का बघा? So what is our equation number 6? Q is equal to minus k into a into dt by dx. So instead of dt by dx, we have to put this value t2 minus t1 divided by L. Okay, so Q is equal to minus k into a t2 minus t1 divided by L. इथं मायनस आहे, प्लस मध्ये कन्वर्ट करायला आपण काय केलंय, आत द ब्रॅकेट इंटरचेंज केलंय. t2 minus t1 चं t1 minus t2 घेतलं. ओके, आणि हे जे आपण करतोय थर्मल कंडक्टिव्हिटी, ऑलरेडी आपण असं बघितलेलं आहे. जे काही इक्वेशन आहे Q इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू dt बाय dx, तेच आपल्याला इक्वेशन इथे मिळालं का झालं बघा. हे बघा, Q इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू dt बाय dx, तेच आहे. जो काही फोरियर्स लॉच आहे तेच आपल्याला इक्वेशन प्लेन वॉल साठी मिळतं. ओके, सो Q इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू t1 मायनस t2 बाय L. हा मायनस आहे तो इथला आपण इंटरचेंज केले t1 मायनस t2. ओके, आणि Q इज इक्वल टू t1 मायनस t2 डिवायडेड बाय आपण सगळं फॅक्टर घेतोय, आणि तो जो डिनॉमिनेटर असतो तोच काय असतोय, थर्मल रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्शन. ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेला आहे थर्मल रेजिस्टन्स. वरती न्यूमरेटरला आपण काय घेतोय, टेम्परेचर डिफरन्स, and whatever the remaining term is there, we have to take at the denominator. Okay, so from that Q is equal to t1 minus t2 divided by L by K. Okay, आता आपण ज्यावेळेला फोरियर्स लॉ बघितलेलं त्यावेळेला आपलं इक्वेशन काय आहे ते सांगा बरं. थर्मल रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्शन, त्यावेळेला आपण इक्वेशन काय कन्सिडर करतो, Q is equal to k into a into dt by dx कन्सिडर करतो. इथं फक्त L आहे, इथं dx by k आहे, इथं L by k आहे. इथं dx च्या जागेला आपण L पण घेऊ शकतोय. दोन्ही इक्वेशन सेमच आहेत, लक्षात ठेवा, त्याच्यामध्ये काय वेगळं नाही. ओके, फक्त आपण हे डिराइव्ह केलेलं आहे, ते डायरेक्ट सांगितलेलं इक्वेशन आहे. ओके, सो Q is equal to t1 minus t2 divided by R thermal conduction resistance, and what is the thermal conduction resistance for the plane wall? काय असणार आहे तर हा डिनॉमिनेटर म्हणजे L by K. तर इथं लिहा थर्मल रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्शन इज इक्वल टू L by K. ओके, प्लेन वॉल साठी काय असणार आहे, थर्मल रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्शन L by K into A. L by K into A. समजले का सगळ्यांना? एखाद्या प्लेट मधून किती रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर होतोय तर कसं कॅल्क्युलेट करायचं आहे, K into A into T1 minus T2 divided by L ह्या इक्वेशनचा यूज करायचा आहे. तुम्हाला इन बिटवीन कुठलेही टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं तर ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दिस इक्वेशन. ओके, टेम्परेचर प्रोफाइल कसं असणार आहे, ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू टेल लिनियर असणार. म्हणजे इथलं जे टेम्परेचर चेंज होणार आहे T1 टू T2, इथून ही डायरेक्ट काय येणार आहे, स्ट्रेट लाईन येणार आहे, लक्षात ठेवा. ओके, समजलंय सगळ्यांना? हीट कंडक्शन थ्रू ए प्लेन वॉल. नेक्स्ट आपण जे बघणार आहे ते कंपोजिट वॉल बघणार आहे, ते नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ठीक आहे, कंपोजिट वॉल मध्ये काय असणार आहे, इथं एकच प्लेट होते, इथं आपण काय करणार आहे, नंबर ऑफ प्लेट्स अटॅच करणार आहे, and for that we have to calculating the rate of heat transfer. Okay, so all of you put your roll numbers in the chat box, those who are present for online. कागद आहे का? वही पर सांगा, रोल नंबर सांग. 70 42 66 45 5 55 55 बालाजी 56 57 तुम्ही सगळे बरोबर वेळ करून पाहिजे. 58 कोणाचा बरं, हा 19 किती 10 हा 33 2. Okay, so those who are put at their roll number, they can leave the meeting.
Anyone is remaining?